announcement by the Honourable Minister of the IPR. Personally, myself and also my colleagues, we were very elated with it. It's one of those initiatives that drives, I call it an incubator. It gets people to actually work on initiatives that drives a sustainable income generator. And one of which was via the vending machine. And Atlas being the largest vending machine operator across Malaysia and Singapore, the acquisition of Atlas took place somewhere in 2020 when Etika acquired this company. We already had 3,000 machines at that point in time, and together we have today almost 9,000 machines across Malaysia and Singapore. And we saw a role in which we could play being both a beverage manufacturer as well as a vending service provider, because we have a good holistic view from manufacturing right up to the hands of consumer, and what we could do to actually drive this initiative and assist the government on driving the IPR further. So with that, almost 3,000 of our machines will start carrying products worth RM1. You basically would not be able to buy beverage today in the market for RM1. Our Pepsi Black, Revive Isotonic, as well as our mineral water range will be sold at RM1. And the selection of these products were also in line with the government's healthier choice initiative. So with that, we hope to see more consumers gravitating towards vending machines, and with that, holistically also driving the IPR initiatives even further and greater than what it is today. So once again to our Minister, YB Rafizi, as well as the Ministry and members of media, thank you again for making time today, and thank you very much for this exciting collaboration and partnership. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Ruben. It's now my pleasure to invite on stage the Minister of Economy, YB Rafizi Ramli, to deliver his address. YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. I have to compete with the train. Terima kasih saudara Pengerusi Majlis, saudara Ruben, CEO Etika Atlas Group, leadership from Etika Atlas, saudara Ikuti, pimpinan daripada Kementerian Ekonomi, rakan media dan semua yang lalu lalang. Saya mengambil kesempatan ini untuk mulanya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Etika dan Atlas kerana atas inisiatif ini yang kita ada satu kumpulan swasta yang dominan dalam industri tertentu yang menulis surat kepada kementerian menyatakan bahawa ada ruang untuk bekerjasama and is a win-win collaboration between the private and public sector. Saya tahu lepas ini memang orang akan kata saya Menteri vending machine kan. Kita memilih vending machine bukanlah sebab vending machine tu benda paling hebat dalam dunia, tetapi ia satu contoh bagaimana perjalanan ekonomi negara kita perlu berubah. Di satu pihak kita ada beberapa masalah struktur untuk berniaga. Satunya ialah bila negara mengalami lebih banyak urbanisasi, maksudnya lebih sukar untuk orang biasa mendapat tempat untuk berniaga. Kalau 20, 30, 40 tahun yang lepas, kerajaan memperuntukkan berbilion setiap tahun untuk membina kedai-kedai yang dibuka kepada penerima-penerima. Dulu ada Arkid Mara di bawah Huda dan sebagainya. Tapi selepas 30-40 tahun kemudian, selain daripada kita perlu lebih berhati-hati dengan perbelanjaan kita, kawasan-kawasan komersial yang strategik ini sudah tentu nilainya lebih tinggi. Jadi kerajaan tidak lagi mampu untuk membuka lebih banyak ruang perniagaan kepada orang biasa. Itu yang akhirnya kita ada masalah dalam masyarakat kita, yang mana ramai orang nak berniaga tapi dia rasa tak ada tempat, gerainya pun susah,
kemudian cerita lesen dan sebagainya. Itu one big problem in society going forward. Masalah kedua ialah dari segi tenaga kerja. Kalaupun ada orang yang mahu menjana pendapatan melalui sektor F&B kecil-kecilan, mereka sama ada kena duduk dekat situ 12-13 jam sehari, ataupun mereka kena menggaji pekerja, sama ada pekerja asing ataupun pekerja tempatan, dan dengan gaji minimum sekarang ini RM1,500 sebulan, maka margin yang ada kepada peniaga-peniaga makanan ini sebenarnya semakin mengecil, yang akhirnya menyebabkan satu masalah lain, iaitu kenaikan harga barang makanan yang kerajaan tidak ada undang-undang yang boleh mengawal. So that's another perspective. Perspektif ketiga ialah walaupun vending machine ini dilihat sebagai mesin pedagang, tak unik ataupun tak berteknologi tinggi, sebenarnya vending machine zaman ini ada banyak IoT, dan dia mesin yang paling mudah yang boleh mengintegrasikan beberapa tahap teknologi yang kita perlukan dalam ekonomi kita. Dia termasuklah IoT, dia termasuklah mechanization and automation, dia termasuklah digital payment dan sebagainya. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Kementerian Ekonomi memilih vending machine sebagai satu contoh anjakan dalam ekonomi kita yang diperlukan. Cuma sudah tentu pada peringkat ini di negara kita, mungkin konsep ini masih lagi asing. Sedangkan di negara-negara lain yang telah melalui proses this economic journey, the natural choice is to reduce manpower, is to monetize your space, and is to allow competition to thrive by way of innovation. Innovation ini bukan saja innovation melalui the technology that comes with the machine, but it's also innovation in terms of the product, the food technology that has to come with it, the market adaptiveness to what the public wants and so on. Dan sebab itu kita memilih IPR, dan antara pilot test yang pertamanya di KL Sentral inilah. I can tell that untuk penerima-penerima yang mendapat lokasi yang baik, kemudian disiplin berniaga yang baik, they can generate between 10 to 15,000 ringgit a month, which is a lot more than what of us, orang yang makan gaji sepenuh masa. Nanti ada orang media nanti, I think they are paid a lot more than some of you. And the beauty of it is because they don't have to be there. They stock up pagi, kemudian berdasarkan data pembelian yang ada, they can tell at what time they have to stock up on what day, and that continues, and we've seen successes. The bottleneck now is in terms of access to the space. Now that I think slowly masyarakat kita akan beralih kepada penyediaan makanan yang cepat, mudah, murah, dan mereka juga tahu bahawa ada vending machine ini yang diusahakan oleh Miskin Tegar dan kumpulan B40, dan saya berharap itu akan membawa kepada perubahan dari segi consumerism. Maka tempat-tempat yang kita perlu letakkan vending machine ini perlu diluaskan daripada projek rintis 4-5 bulan yang lepas. 4-5 bulan yang lepas, tumpuannya itu ialah kepada fasiliti kerajaan, kepada hub-hub pengangkutan orang ramai, termasuklah KL Sentral, JB Sentral, Penang Sentral, kemudian di institusi pengajian tinggi, kemudian di hospital. Sebab itu bila Atlas dan Etika
mencadangkan sama ada boleh ada kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi untuk program IPR ini, ia sesuatu yang kami sambut dengan baik atas dua pertimbangan. Pertama, ia membuktikan bahawa persaingan itu baik untuk rakyat. Jadi saya mengalu-alukan keputusan Etika dan Atlas untuk menurunkan harga, and the price reduction ini, some of it 30%, some is 100%, dan ia tidak melibatkan sebarang peruntukan kerajaan langsung. Ia adalah sambutan daripada sektor swasta kepada dasar dan inisiatif yang dibuat oleh kerajaan. I'm glad that it's either sugar free or less sugar, because otherwise then I have to answer to Kementerian Kesihatan that we are now encouraging sugar intake. But that's the whole idea of IPR and the vending machine through insight. If you can prove that small entrepreneurs can make a margin by selling 3 ringgit, 4 ringgit, 5 ringgit food and still make net income of 5,000, 6,000 ringgit a month, it will influence pricing for the rest. And at the end of the day, I think it is also a game of volume. The more volume you have, you will be able to make the margin hopefully. And it's also a question of branding in the case of Etika and Atlas. Pertimbangan kedua ialah pada peringkat sekarang kita memang ingin bekerjasama dengan pihak swasta, and we are willing to look at in what way we can cooperate and collaborate so that we can place vending machines for B40 and miskin tegar at as many places as possible, because I've spent the last 6 months understanding the whole business. It is not easy because you have to source for the venue, and then you have to work out the commercial, you have to adhere to all the safety and engineering requirements, and if we were to continue with just a focus of the public sector, we cannot grow the coverage as fast as possible, given that there are about 30,000 people at any one time waiting for their vending machine. So I'll discuss further with Ruben and your team how exactly we can collaborate. But the idea is to increase adoption of vending machine, change the consumer behavior, and along the way I hope it will reach an equilibrium in our consumer market, that people begin to understand that vending machine is part and parcel of what's to come in the future. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, dan I don't know how much a drink sold at 1 ringgit will have an impact on inflation, but small little efforts like this that shows private sector complements and reciprocates government's focus on inflation. All these little efforts will eventually translate to a more stable and more controlled inflation going forward. And for that, thank you very much to Etika and Atlas. And I hope this collaboration will open up more space for more people, either they are part and parcel of IPR, or they will come on board on adopting vending machines, and that will help you see the growth in your adoption around the country. So, jadi dengan ucapan itu kita pun lunch time, and I don't think we want to take long. Jadi sekali lagi saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Etika dan Atlas, and
starting point, and we'll see how we can grow together, knowing that the design is as such, and I will be following up personally with my team and with Atlas to see how we can expand this film. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunch is provided, but you have to pay yourself. Thank you so much, Rafizi, the Minister of Economy. So YB is right, we have struck lunchtime, so we want to keep this going as much as we can now for the launching of the Kolaborasi Strategik Inisiatif Pendapatan Rakyat Kempen Penyegar Dahaga RM1 by Atlas Vending. We would now like to direct everyone's attention to the screen on stage for a short video. Round of applause for Atlas Vending, Kementerian Ekonomi, and also Etika. Please welcome now Etika's Vice President of Marketing, Ms. Amy Gunn, to our vending machine there to lead the launch gambit. Alright, ladies and gentlemen, as you know, it can be difficult to decide what to purchase with the humble RM1, but with Atlas Vending's Kempen Penyegar Dahaga RM1, there are now 3 more healthier choices available as Atlas Vending takes a step in making a positive impact on the lives of Malaysians. So Miss Amy Gunn, if you please do the honors, I'll provide a small or short countdown for you. 3, 2, 1, insert the RM1 into the vending machine. Now with RM1 you can purchase a lot more, 3 more healthier choices available at Atlas Vending Machines across the nation. So drinks you can now purchase for just RM1. With that, we have officially launched Kolaborasi Strategik Inisiatif Pendapatan Rakyat Kempen Penyegar Dahaga RM1, spanning across all states in Malaysia. YB, are you okay? You okay? Okay. We should have thought about the confetti gun. This initiative spans across all states in Malaysia, with 3,210 machines contributing to the People's Income Initiative. So with that, I would like to invite again YB, if you're okay, to join Miss Amy and also Mr. Santaruban, both of you to join Miss Amy for a quick photo op with the vending machine before we proceed to the media Q&A. Thank you.
Alright, YB Rafizi has gotten himself a can of Pepsi. Yeah, can of Pepsi there for just RM1. Pepsi, of course, is one of the 3 drinks you can just buy at RM1 from Atlas vending machines across the country. So members of the media will be having the Q&A session shortly. Will be done here. We'll have no tables, we'll have no rostrum. So if you want to set up your equipment accordingly, YB and Mr. Ruben will take your questions from that specific area. So you may want to set up your equipment, or you just want to use a wired mic or a wireless mic to ensure that the Q&A goes smoothly and you get your sound bites. Okay, can I get a thumbs up, please? Alright, one for this camera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, mana? What is your? Tengok nak tengok. Maybe one more. Thank you, YB. Okay, thank you, Mr. Robert. Thank you. We will now be having the Q&A session. Sorry. Do you need this or cakap macam biasa? Tak payah. You don't want nanti dia bergema. No need mic. No need mic. Sorry. Otherwise dia bergema. Jadi terima kasih atas kehadiran rakan media. Ia adalah sambutan dan juga lanjutan daripada program IPR yang telah pun berjalan sekitar 6 bulan yang lepas. Dari segi rangka dasarnya, salah satu daripada matlamat yang bila kita lancarkan IPR, terutamanya yang melibatkan insan, ialah untuk membuktikan bahawa harga barang makanan itu boleh turun tanpa kerajaan bayar subsidi. Jadi sudah tentu awal-awal itu dia mungkin ada kontroversi sedikitlah kerana orang belum boleh nampak. Tapi saya ingat selepas 6 bulan, selain daripada sambutan yang menggalakkan kepada vending machine yang diusahakan oleh penerima-penerima B40 ini yang harganya di antara RM2 ke RM5, saya juga berterima kasih kerana Etika dan Atlas adalah pemain swasta yang pertama yang menyahut galakkan kerajaan itu supaya kita sama-sama turunkan harga. Jadi walaupun saya ingat dari segi pilihan itu air pada harga RM1 mungkin dilihat dia tak ada kesan, akan ada orang kata macam itulah. The crux of the matter is kita nak menggalakkan seberapa ramai pemain swasta untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam membangunkan produk mereka dan juga menetapkan harga supaya bersaing atas kekuatan mereka pada harga yang lebih murah. Jadi sebab itu saya anggap langkah yang Atlas dan Etika ambil pada hari ini adalah satu perkara yang perlu kita alu-alukan, dan supaya itu akan mendapat sambutan bukan sahaja di kalangan syarikat swasta yang mengusahakan vending machine, tetapi juga syarikat-syarikat F&B yang lain sebenarnya dengan pasaran dan kedudukan kewangan isi rumah yang lebih mencabar sekarang. Pilihan itu ialah sama ada pemain F&B swasta mencari jalan untuk menjadi lebih kreatif untuk kekal bersaing, kerana kita perlu terima hakikat bahawa persaingan itu lebih mencabar sekarang. Kedai lagi banyak, pengguna dan juga isi rumah akan lebih memilih, maka sudah tentu produk yang berkualiti pada harga yang dikira lebih berpatutan, yang itulah yang akan mendapat sambutan.
Saya juga akan berbincang dengan lebih lanjut dengan Atlas dan Etika supaya pelaksanaan IPR ini sekarang boleh diluaskan, membabitkan juga pemain-pemain sektor swasta. Sebab sebelum ini tumpuan kita ialah di bangunan-bangunan dan ruang-ruang milik awam. Dia okeylah, baguslah, dia berjalan seperti biasa. Tapi oleh kerana permintaan daripada pemohon itu terlalu tinggi, kita ada 30,000, dan masa yang diambil untuk kita mencari tempat, mendapat kelulusan, mematuhi semua peraturan kejuruteraan dan peraturan tempatan yang dikenakan, masa itu agak panjang dalam keadaan pasukan di Kementerian Ekonomi hanya ada sekitar 4-5 orang saja yang menguruskan keseluruhan ini. Jadi saya berpandangan bahawa kita perlu bekerjasama pula dengan pihak swasta supaya kita mencari formula menang-menang untuk kita menempatkan mesin ini di ruang-ruang swasta pula. Dan Etika dan Atlas sebagai syarikat pengendali vending machine yang paling besar di negara ini dan Singapura mempunyai pengalaman yang luas dari segi mencari tempat, menguruskan untuk meletakkan mesin ini, dan harapan saya ialah supaya kita boleh mempercepatkan pemberian vending machine ini kepada pemohon-pemohon sekarang yang sedang menunggu supaya jumlah yang akan mendapat manfaat daripada IPR ini lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Untuk peranan kementerian pula macam mana kalau dari segi sama juga yang macam vending machine yang dulu ke macam mana peranan? Peranannya itu yang kita kena bincangkan dengan Etika dan juga pemain swasta yang lain, Atlas, kerana dia melibatkan banyak perkara. Dia melibatkan sewaan tempat, dia melibatkan sewaan mesin, utility. Sebab penerima mesin IPR ni dia tak payah bayar apa-apa. Dia orang kata cuci kaki lah kan. Itu sebabnya kerana sebelum ini kementerian yang uruskan semua. Sekarang dengan bekerjasama dengan pihak swasta, saya ingat satu kelebihan yang ada ialah kita boleh mencari jalan supaya lebih banyak ruang-ruang di bangunan swasta itu juga dibuka kepada ini. Cuma kita perlu bangunkan satu program supaya ia menang-menang juga dengan pemain swasta lah. Kalau tidak, kalau saya jadi syarikat swasta, saya kata sekarang saya dah buat kerja kementerian kan. Jadi so we have to balance that. But saya yakin bahawa kalau urusan untuk mengenal pasti dan menempatkan mesin ini dibuka kepada syarikat swasta di ruang swasta, itu akan mempercepatkan mesin ini dapat dipasang di seluruh negara. Dia ada 2-3 perkara kan. Satu ialah dari segi pembekalan vending machine itu untuk program IPR ni untuk 2 tahun kan. Jadi yang itu melalui proses perolehan biasa, dia telah selesai. Jadi saya pun tak campur tangan soal perolehan, tapi pemain industri yang mengeluarkan mesin ini turut serta. So itu yang di bahagian penyediaan mesin lah, yang itu telah selesai program. Sebab itu kita ambil masa dalam 3-4 bulan juga untuk selesaikan semua, sebab kita buka secara terbuka semua. Yang itu telah melibatkan pemain industri, tapi itu hanya di satu sudut saja. Di satu sudut yang lain ialah untuk mencari tempat dan menyelesaikan penempatan. Yang itu sebelum ini kementerian tumpukan kepada bangunan-bangunan awam. Jadi bangunan swasta ni saya ingat kita perlu bekerjasama dengan pemain seperti Atlas dan Etika, dan kita buka seluas-luasnya kepada sesiapa. Bezanya Etika yang menghubungi kementerian dan menyebut mereka mahu berkolaborasi dengan kementerian, dan oleh kerana Etika dan Atlas memang pemain vending machine yang dominan di negara ini,
Tapi sudah tentu kalau ada syarikat lain, pihak lain, kita lebih daripada alu-alukan. Berapa banyak company YB yang berminat tak untuk berkolaborasi dengan kementerian itu? Dia yang tu yang saya sebut tadi, yang dari segi pembekalan tu banyaklah kan. Yang itu melalui tender biasa. Saya ingat yang masuk tu dalam 12-13 syarikat kan, dan dia melalui proses biasalah. Yang menghubungi kementerian dan menyatakan kesediaan untuk menurunkan harga setakat ini adalah Atlas. Tapi I think your market share is easily what 50-60%. Almost for vending machine. Jadi syarikat vending machine di Malaysia ni yang paling dominan adalah Atlas dan Etika with about 50-60% of the market share. Jadi maksudnya 50-60% of the vending machines in the country after this will offer the RM1 lah. Dan kalau ada pemain yang lain itu, I leave it up to them whether they want to develop a similar program like this as well. I mean, all we are interested is that it has to be win-win. We want to see price reduction no matter how small, and we also want to see consumer behavior accepting vending machine more openly than before, because as I mentioned tadi, it solved 2 or 3 structural economic problems in our society in terms of the venue for doing business, in terms of manpower, in terms of access to location. So the more we have other companies approaching kementerian, the better. As it is now, I think with Atlas, that's already covering about 50-60% of the market. Tapi ringgit offernya akan tetap Permanent. Ada anggaran pendapatan tak YB kalau dulu kalau yang untuk vending machine macam ni, ada anggaran tak pendapatan yang didapat? Ini swasta. So we don't have their data. Kita hanya tahu yang mesin yang diusahakan oleh kementerian, yang itu memang kita every transaction dia pergi ke dashboard kan. So this one I don't know whether they want to share their dollars and cent, the margins lah, ataupun their sales. If you penjualan setiap mesin tu dia bergantung pada lokasi dia lah. So dia boleh range daripada lebih kurang 800 hingga ke RM3,000 pun. So dia bergantung pada lokasi dan produk yang kami jual dekat lokasi itu. 800 sebulan? Sebulan. Sebulan. Itu yang kira low. Low. Sebab example setengah location tu kita banyakkan mesin kan. For example dekat macam KL Sentral. So ada mesin yang dia mungkin dia jauh sikit. Dia punya collection tu kurang sikit, dan mesin yang dekat prime location dia tinggi sikit. So kalau orang nak buat bisnes ni kena hubungi kementerian ke ataupun dengan Etika? Untuk yang macam ni dengan Etika lah. Maybe any update on the 4,900 procurement that you said on June? It's supposed to be done in August, right? Yeah. The tender has closed, and I don't know the details, but it has been awarded. So we already have suppliers of the machines. So 5,000 machines to be rolled out. The suppliers are there. That's why now we have to debottleneck the other process. The other process is the identification and placement of the machines. Kalau kita nak teruskan dengan hanya tumpu kepada kawasan awam, that might take some time. So that's why I'm trying to work out dengan the private sector. Kita dah ada beberapa mesin rintis yang kita letak contohnya di kilang. So it's doing well. Orang kerja kilang kan, dia nak keluar makan payah. So kita letak, I think dah ada 3 kilang yang kita letakkan. So that's going on. It's just having done that and we've seen that it can work. That's why now we want to work with the private sector, and it's very timely for Etika and Atlas to approach us and see how we can develop, because they have experience. They have 50-60% of the market share. So they've gone through decades of looking for the place, how exactly they approach what is a win-win situation with the building owner, because dia tak mudah tau untuk letakkan satu. Dia punya compliance requirements. Saya pun nak pengsan tengok awal-awal kan. Jadi saya bagi contoh kan, compliance requirement untuk letak dekat contohnya MRT station semua kan, dia tak boleh bawa lift. So you fikirkan macam mana nak angkut ikut tangga. Sebab you have to put dekat tingkat 1, 2 kan. Tapi compliance requirement dia tak boleh
bawa mesin ni. That's what we learned as we were doing this. The compliance requirements is to the roof. Dia kena memerlukan engineering drawing baru lah, wiring baru lah kan. So for us to be able to deploy the 5,000 machine, so the supply of the machine is done, we need to debottleneck by working with the private sector so that we can quickly identify, place and meet all the requirements. And that's something that I have to discuss with the private sector juga, because if you are private sector, you will be asking, why should I allow you a place in my building or my office to put this if I don't get anything? So that's bit of the what we need to discuss with the private sector as well. So I guess no time frame for the 4,900. No, the 4,900, the target is to deploy it in hopefully 5-6 months down the line. So yeah, so but it's a uncharted territory. We have to see. If you think about it, one machine gives an income of net income of between 3 to 5,000 on average to one person. Without the vending machine, if we just focus on building more spaces, gerai ke, bangunan ke, do you know how long that will take? 6 years. Yeah. So no matter how a lot of teething problems that we are going through with this, I'm still convinced that while we focus on other things, we still have to push as many as possible, because I know the understanding, I thought the same way. What's so difficult? Letak je lah kan. It doesn't work like that lah. It's a lot more difficult. You know, they are laughing at me. But if you compare this with the traditional way of creating business space, buat bangunan, buat gerai semua, that will take years. It's longer and lagi mahal. So with all the problems, you know, we are fixing it on the fly. But we are looking at months. You know. I don't think I'll be happy kalau it takes 2 years. We hope dengan collaborating with the private sector, then we can shoot up the adoption rate and placement rate much faster lah. YB is online sikit. I already know how you're gonna answer this question, but can you comment on the GDP Q3 announcement, which is set to be on Friday, and how do you see this will affect the overall forecast of 4 to 5%? The government is looking to cut the forecast. The GDP announcement has not been made. Yeah, GDP announcement has not been made. So we'll have to wait for the GDP announcements. But I think it's going to be better than Q2. So that in itself is a good indication of the state of the economy, despite the global economic backdrop. I think our economy will register a year-on-year growth compared to last quarter. But most importantly, we will hit the third consecutive quarter-on-quarter growth, which has never happened in the last 3 to 4 years. In the last 3-4 years, our economy, dia grow Q1, dia quarter-on-quarter, dia grow Q2, Q3 dia dah jatuh balik lah. So I'm optimistic that it will be better than Q2, and what is more important, with the third consecutive quarter-on-quarter growth, it means that we are showing a better momentum, especially when in 2024, moving towards 2025, the global economic condition is expected to be better. Sorry. So, for example, part of the reasons why the growth in Q2 was lower at 2.9 was because of the E&E exports. A few quarters before that, globally, buyers were building stock. So obviously they buy stock, after that they stop buying lah, so they slow down kan. There are signs that E&E sector will start buying again globally. So that cycle will start balik, and obviously we can expect
better in 2024, and the general consensus is that the trading environment will get better in 2025. So as I've mentioned, I know that it doesn't satisfy many people, but I've said this time and time again, that we cannot run away from the cyclical nature of our economy and the global economy. What we want to make sure is that we can continue to grow, albeit at slightly slower pace in 2023, but we must use all this opportunity to fix our structural problem. The high debts, the fiscal situation, our labor market reforms, all has to continue so that by the time the global economy picks up from second half of 2024 onwards towards a better recovery in 2025, we are in the best position to benefit from that. When ENE orders picks up again, our capacity is in the best place, and so on and so forth. So I do think it will be better then, and because of that, I don't think, at least now, I don't think we are looking to revise the growth projection. I think whatever that was announced by the Prime Minister in the budget, which is about 4 to 5%, I'm hoping that we will be able to meet at least 4%. Okay? Alright, thank you so much, members of the media, for the Q&A session. I would just like to kindly invite YB Rafizi